En Pequego Pueblo a las afueras de Guadalajara, donde todos se conocen, y las rutinas eran tan feas, como el reloj de la iglesia del centro. Vivía una joven llamada Daniela Rivas. Tenía 24 años y se desplazaba en una silla de ruedas desde que un accidente automovilístico le fracturó la médula espinal a los 12 años. Desde entonces, había aprendido a vivir con la mirada lastimera de algunos, el desprecio de otros y, peor aún, la crueldad sin filtros de quienes se creen superiores por su normalidad. Daniela era una mujer inteligente, amable y muy reservada, ojos abulentes, redondos, el cabello siempre recogido en una coleta baja y tenía una sonrisa tímida, pero sincera. Su madre, Dona Teresa, era una mujer trabajadora, de carácter fuerte, que vendía antojitos afuera de la secundaria del pueblo. Unas habían enfrentado la vida con dignidad, aunque no sin sacrificios, pero no todos en el pueblo respetaban a Daniela. Un grupo de jóvenes del barrio, encabezados por Ulises, en muchacha arrogante, insolente y con dinero de herencia, solía burlarse de ella cada vez que la veía pasar por la plaza principal o por el mercado. Junto él siempre estaban sus dos inseparables amigos, el chino y Kevin, quienes se rían a carcajadas de cada comentario ofensivo que Ulises lanzaba. Cuidado, ahí viene la fórmula, gritaba Ulises mientras imitaba el sonido del motor, haciendo que todos los que estaban cerca se rieran. Daniela apretaba los labios y bajaba la mirada. Sabía que si respondía, solo alimentarían más su crueldad. Su madre le había dicho muchas veces que la dignidad no se defendía con insultos, sino con actos. Pero cuántos actos nobles pueden resistir cuando el mundo parece disfrutar tu dolor. Un día, mientras Daniela salía de la pequeña biblioteca comunitaria con un par de libros en las piernas, Ulises y su grupo la interceptaron. Que tanto les, una enciclopedia de cómo caminar, se burló Kevin, provocando la risa del grupo. Daniela no respondió. Solo las miró con ojos firmes, sin miedo, pero tampoco con rencor. Y esa mirada, tan segura y serena, descolocó a Ulises por un segundo. Pero en lugar de detenerse, decidió redoblar su humiliación. Tomó de los libros que llevaba y lo lanzó al suelo, a ver, genio. Levantalo, dio con una sonrisa torcida. En ese momento, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Daniela se agachó lentamente y recogió el libro sin perder la compostura. No dio una palabra, solo los miró y, con voz firme, les dio, nos volveremos a ver. Y no van a olvidar ese día. Los chicos rieron con más fuerza, burlándose de su amenaza. Pero, lo que no sabían era que Daniela estaba cansada de calar, de aguantar, de fingir que no dolía, y más aún, lo que ignoraban por completo era su secreto más grande. Des haitiacos, entrenaba artes marciales en casa, con un maestro privado que había sido campeón nacional su maestro, Sensei Rodrigo, era un veterano retirado de la Policía Federal que se había cuidado sin una pierna en una operación en Michoacán. El y Daniela se conocieron en una reunión de apoyo para personas con discapacidad. Desde entonces, comenzaron una relación maestro-alumna que cambiaría la vida de ella para siempre. Tu cuerpo puede tener límites, Daniela. Pero tu mente, tu espíritu, eso es invencible. Le decía Rodrigo mientras practicaban jiu-jitsu. Adoptado y defensa personal. Cada día, Daniela se fortaleció no solo físicamente,
sino emocional y mentalmente. Aprendía a usar su silla de ruedas como extensión de su cuerpo, como herramienta de defensa, como un símbolo de poder, no de debilidad, pero ella no entrenaba para vengarse. Entrenaba para demostrarse a sí misma que podía ser fuerte, que podía protegerse y proteger a otros. Sin embargo, el destino iba a colocarla muy pronto en una situación en la que tendría que decidir si seguir calando o demostrar el verdadero poder que llevaba dentro. Y así pasaron las semanas. Daniela continuaba su vida como siempre, ayudando a su madre, estudiando en línea, leyendo libros de psicología y filosofía, y entrenando todos los días en la cochera de su casa, donde Rodrigo le exigía más de lo que ella creía que podía dar, pero también creía su determinación, su tiempo y su técnica, hasta que un día, el conflicto volvió de forma brutal. Eran las 5 de la tarde un sábado cualquiera. Daniela volvía de hacer unas compras en el mercado cuando, al cruzar por un calling, escuchó voces familiares. Ulises y su grupo estaban allí, fumando y bebiendo, como de costumbre. Al verla, una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del líder, miren quien apareció. Vine a enseñarnos karate, batida de ruedas. Dio, dando un paso hacia ella. Daniela respiró hondo. No dio nada. Solo siguió avanzando, pero Ulises no la dejó ir. Se puso frente a ella, bloqueando el paso, adon vas tan rápido. Vamos a tener una plática. Dejen pasar, Ulises. No estoy de humor, respondió ella, sin levantar la voz, pero esa calma, y esa tranquilidad de su tono, fue interpretada como debilidad por los chicos. Error fatal. Kevin empujó suavemente su silla para girarla y burlarse de su movilidad. El chino la grababa con el celular mientras Ulises se acercaba con cara de burla. Y si te demos una lección para que aprendas a respetar a tus superiores. Fue entonces cuando todo cambió. Daniela soltó el freno de su silla. Ese impulso hacia atrás con una maniobra precisa y, en un giro rápido, colocó la rueda derecha sobre el pie de Ulises, quien gritó de dolor. En ese instante, la joven tomó impulso con los brazos y le propinó un golpe seco en la muñeca, haciendo que soltara una botella que llevaba. Los otros dos se quedaron congelados. Daniela se puso en guardia, con la espalda recta y los ojos fijos. Les dije que no me iban a olvidar. El silencio fue absoluto. La cámara de el chino seguía grabando. Pero ninguno de ellos sabía que lo que estaban a punto de presenciar, no, lo les dejaría marcados físicamente, sino que también cambiaría su visión de la vida para siempre. Perfecto. Continuamos con la siguiente parte del guión. Ulises se retorció sujetando el pie, sorprendido más por el golpe su ego que por el dolor físico. Nunca imaginó que una mujer en silla de ruedas, la misma a la que había humillado tantas veces, tuviera la capacidad de reaccionar con semejante precisión. El chino engrababa, pero violentamente su celular, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Kevin dio un paso hacia adelante, pero sus movimientos eran torpes, inseguros, como si de repente se diera cuenta de que no estaban frente a una víctima indefensa. Daniela no dio una sola palabra más. Su respiración era tranquila, medida. Estaba en control total, como le había enseñado su maestro Rodrigo. Nunca pelees con rabia. El verdadero poder se encuentra en la mente, no en los puños. Kevin intentó sujetar la silla por detrás,
Talvez con la intención de detenerla o hacerla retroceder, pero ella lo había previsto. En un movimiento giratorio, bloquea el intento con el respaldo reforzado de su silla, y utilizó el impulso para lanzar una patada ascendente que conectó directamente con el pecho del joven, Kevin cayó de espaldas al suelo, jadeando. Ulysses intentó incorporarse, pero Daniela ya estaba lista. Se inclinó ligeramente, y con un giro de muñeca desvió el brazo con el que trataba de empujarla. Lo hizo caer de bruces al suelo. Esto no es venganza, dijo ella con voz firme. Esto es justicia. Por cada palabra que usaron para burlarse, por cada risa cobarde que caló alguien más fuerte que ustedes, el chino, que no sabía si correr o intervenir, simplemente vio su teléfono. El miedo lo paralizaba. Nunca en su vida había visto algo así. Una mujer aparentemente indefensa, no solo dominando a sus agresores, sino con un control auto a sus emociones. No había odio en su rostro. No había placer en el castigo. Solo había determinación. Y Potter, os vecinos que pasaban por la calle escucharon el alboroto. Y se acercaron al calling. Al ver a los tres jóvenes en el suelo, y a Daniela huida sobre su silla con la postura firme de una guerrera, se quedaron en silencio. Una señora murmuró, ¿qué pasó aquí? Daniela no respondió. Simplemente se giró y comenzó a avanzar en dirección contraria. A cada metro, su respiración se aligeraba, no por el cansancio físico, sino por la liberación emocional. Era la primera vez que dejaba de sentirse como una carga para los demás. Era la primera vez que se sentía verdaderamente libre. Cuando llegó a casa, su madre la esperaba con el delantal lleno de harina. Daniel le dio un abrazo largo, apretado, sin decir una sola palabra. Dona Teresa lo entendió todo. La miró a los ojos, y le dijo, y no eres la niña que protegía entre brazos, hoy te convertes en la mujer que protege su alma. Y esa noche, el video grabado por el chino comenzó a circular por redes social. Al principio, muchos pensaban que era una broma, una actuación, pero quienes conocen a Ulysses sabían que jamás se prestaría algo que lo hiciera cuidar. En ridículo. En pocas horas, el pueblo entero hablaba de lo sucedido. Algunos la llamaban la chica ninja, otros la vengadora de ruedas, pero para Daniela, nada de eso importaba. Lo que verdaderamente la llenaba era algo más profundo. Por primera vez, su discapacidad no era a lo que la definía, era su valencia, su preparación, su capacidad al día siguiente. Sensei Rodrigo llegó más temprano de lo habitual para entrenarla. Había visto el video. No dijo nada al principio. Solo la observa mientras ella preparaba los guantes y estiraba sus brazos como cada mañana. Finalmente, con una sonrisa leve, dijo, te vi, y estoy orgulloso. Pero ahora es cuando el verdadero entrenamiento comienza. Mas, preguntó Daniela, con una sonrisa juguetona. Sí, respondió él. Porque ahora no solo entrenas para ti, ahora eres ejemplo para otros. Y eso es una responsabilidad más grande que cualquier combate. Mientras entrenaban, en el pueblo comenzaron a circular rumores. Algunos padres querían que sus hijas aprendieran lo mismo que Daniela. Incluso personas que antes la miraban con lástima comenzaron a sentir admiración genuina. No faltaron quienes trataron de desacreditarla, diciendo que era peligrosa, que lo que hizo fue exceso de fuerza. Pero la realidad era clara. Daniela había demostrado que la discapacidad no es sinónimo de debilidad.
es mensaje estaba comenzando a hondo. Días después, una periodista local llegó a la casa de Daniela con una propuesta, hacer una entrevista para conocer su historia. Al principio, ella dudó. Nunca buscó fama en el reconocimiento. Pero, Rodrigo le dio algo que la convenció. Hay muchas Danielas a la fuera. Chicas que creen que no valen nada, que se esconden por miedo. Te puedes ser su voz. Y eso también es pedir la entrevista fue un éxito. En ella, Daniela no solo habló de los abusos que sufrió, sino del poder de la preparación, del valor de la autoestima, y de como el arte marcial no era solo una técnica de defensa, sino un camino hacia el respeto por el mismo. La historia es viralizó. Lego a medias nacionales. Algunas fundaciones se ofrecieron en patrocinar su formación para que pudiera dar clases a otras mujeres con discapacidad. Y sin buscarlo, sin quererlo, Daniela se convirtió en un símbolo. No de lástima, sino de inspiración. Pero el conflicto, con Ulysses y su grupo no había terminado del todo. Aunque humiliados públicamente, no todos aceptaban su derrota. Y en la sombra, comenzaban a gestarse nuevas formas de revancha. Lo que nadie sabía era que Daniela no solo estaba lista para defenderse físicamente, ahora también estaba lista para luchar con el corazón abierto y la mente afilada. Perfecto. Aquí continúa el guión con la fama inesperada de Daniela no cabía en todos los rincones del pueblo. Aunque la mayoría la admiraba por su valencia, hubo quien insinuar en que se había convertido en una amenaza para el orden tradicional. Especialmente Ulysses, quien vivía consumido por la humiliación, y no podía salir a la calle sin que alguien le recordara el día en que una chica en silla de ruedas lo derrotó. Me miran como si fuera un payaso. Le dio un día a el chino. Mientras fumaban en la parte trasera de un taller, bandio. P. Te empezaste, hermano. Respondió el otro, incómodo. Ella solo se defendió. Defenders. Nos dio una paliza. Y encima ahora la tratan como heroína. No. Esto no es iba cuidar así. La semilla del rencor crecía en la mente de Ulysses. Él no podía aceptar que alguien a quien había menospreciado toda su vida tuviera más respeto que él. Decidió entonces poner en marcha un plan más sutil, más peligroso. Destruir la reputación de Daniela. Días después, comenzaron a circular por redes social cuentas falsas que la acusaban de haber planeado todo lo ocurrido en el calling, insinuando que el video fue una actuación y que incluso Ulysses había sido sobornado para que todo pareciera real. Otros comentarios, más crueles la describían como una resentida que usaba su discapacidad para manipular a la gente. Daniela, aunque fuerte, comenzó a sentirse vulnerable. Los comentarios malintencionados llegaron incluso a la puerta de su casa. Una noche, su madre encontró un papel con insultos clavado en la puerta. No eres una heroína. Eres una lisiada con suerte. Al día siguiente, mientras entrenaba, Sensei Rodrigo notó que algo había cambiado. Su energía no era la misma, sus movimientos, antes firmes y centrados, ahora eran tensos, desordenados. ¿Qué pasa? Le preguntó él con suavidad. Están diciendo que todo fue un montaje. Que soy una fraudulenta, confesó Daniela, bajando la mirada. Rodrigo se acercó y puso una mano firme sobre su hombro. Los tabayos siempre intentan ensuciar a las fuertes. Porque no soportan ver en otros
lo que ellos llamas podrencir, pero, dual, respondió ella, y no sé si seguir. Me siento agotada, como si cada paso hacia adelante generara días en contra. Entonces hazlo por los que no pueden dar ese paso. Le dio Rodrigo con voz firme. Hazlo por los que tienen miedo. Por los que temer en silencio de sus cosas y piensan, si ella pudo, tal vez yo también. Las palabras de su maestro las acudieron como en rayo. Recordó a la Daniela de Anis, a la niña que lloraba. En silencio cada vez que alguien le decía que no podría hacer algo. Recordó todas las veces que fue invisible, ignorada, y entendió que no podía detenerse, que no se trataba solo de ella al día siguiente. Daniela decidió dar un paso adelante, organizó una clase abierta de defensa personal para mujeres con discapacidad. Pidió permiso al DIF municipal, que al ver su popularidad, accedió sin dudar. El evento se celebraría en la explanada del parque principal el día del evento, más de 20 mujeres, algunas en sillas de ruedas, otras con bastones, se presentaron tímidamente. Daniela, con su uniforme de entrenamiento, las recibió con una sonrisa amplia y palabras sencillas. No estamos aquí para apelar. Estamos aquí para recordar que nuestro valor no depende de cómo caminamos, sino de cómo vivimos. La clase fue un éxito rotundo. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. La comunidad comenzó a ver a Daniela como algo más que una joven valiente. Era una líder, una guía, una referente. Pero el resentimiento de Ulysses seguía creciendo, al ver que su plan de difamación había fracasado. Decidió tomar una ruta en más oscura. Y si le demos insistido. Le dio una noche a Kevin, algo que le haga pensar dos veces antes de seguir alzando la voz. Kevin dudó. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ya bastante. No ves que el horror es casi intocable. Precisamente por eso, si no la frenamos ahora, nadie nos vía a volver a respetar drama esta la noche siguiente. Daniela regresaba sola de una entrevista para una estación de radio local. Mientras cruzaba por una calle secundaria, una camioneta sin placas se detuvo bruscamente frente a ella. Dos encapuchados, bajaron y, sin mediar palabra, intentaron empujar su silla hacia el vehículo, pero Daniela había entrenado para todo tipo de escenario, y aunque el miedo le golpeó el pecho, su mente reaccionó con rapidez. Con un giro violento a sus ruedas, golpeó la espinilla del primero, y luego lanzó una patada lateral que conectó contra el segundo. Provocó el KOS, y activó el botón de alarma que llevaba siempre colgado al cuello, una pequeña bocina que emitía un sonido ensordeced, los hombres giraron al instante. Pero alguien desde una ventana cercana había grabado todo, la noticia corrió como pólvora. No solo porque intentaron secuestrarla, sino porque una vez más, Daniela se defendió con violencia, inteligencia y coraje. El video llegó a las autoridades, y aunque los atacantes no fueron identificados de inmediato, Ulysses y Kevin desaparecieron del pueblo al día siguiente. Daniela, sin buscarlo, se convirtió ahora en una figura nacional. Programas de televisión, colectivos feministas, fundaciones para personas con discapacidad, todos querían hablar con ella. Pero ella seguía siendo la misma, humilde, silenciosa, centrada. No soy una heroína, decía en las medias. Soy solo una mujer que se cansó de tener miedo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el golpe más fuerte estaba por venir, no en forma de violencia física,
Sino como una verdad, que pondré en yak to do lo que Daniela crea sobre su pasado. Perfecto. A continuation te presento un resumen completo de la parte 4 y parte 5 por hacer el guión de Intimidaron. Una mujer discapacitada. Y ella demostró su verdadero poder de manera impactante. Inspiradora y concierge emocional fuerte para la audiencia mexicana. Mientras su fama crecía y recibía invitations a conferencias y eventos por todo México, Daniela comenzó a recibir mensajes de una mujer desconocida llamada Clara Ramirez, una fisioterapeuta retirada de Ciudad de México. Clara formaba haber conocido du padre biológico, an instructor militar que falleció en un accidente antes de que Daniela naciera. Intrigada, Daniela va con su madre a la capital, donde Clara les revela que el padre de Daniela también entrenaba artes marciales y había fundado un pequeño dojo para personas con discapacidad. Clara incluso muestra fotos, documentos y una carta que el dejo antes de morir, en la que expresaba su sueño de que algún día su hija continuar es el legado Daniela queda profundamente conmovida. Entiende que su pasión por las artes marciales no era solo casualidad, sino algo que llevaba en la sangre. Su fuerza interior, su determinación, su disciplina, eran parte de un lineage que hasta entonces había permanecido oculto. Con esta nueva verdad, Daniela siente que su historia tiene un propósito en más grande. Ya no pelea solo por justicia, ahora también honra la memoria de su padre de regreso en su pueblo. Daniela reúne a todas las mujeres que entrenaron con ella y les cuenta la historia completa de su origen, de su padre, y del propósito que ahora guía su vida. Les propone algo que al principio parece una locura. Fundar una escuela de defensa personal abierta a todas las mujeres con discapacidad del país, gratuita, sin distinción de edad o condición, con ayuda de fundaciones, del DIF estatal, y la comunidad que la respalda. En menos de 6 meses inauguran el Centro Guerreras sin Límite, una escuela donde no lo se entrena el cuerpo, sino también la mente, la autoestima y la dignidad. Durante la ceremonia de apertura, Daniela da un discurso que emociona a todos. Yo no nací para inspirar a nadie, solo quería vivir sin miedo. Pero entendí que cuando una se levanta, otras pueden seguirla. Y eso es poder, no el de los golpes, sino el de alzar la voz, mirar de frente y decir, aquí estoy. Soy suficiente, soy fuerte, soy digna, Ulysses, y su grupo nunca regresarán. Pero sus acciones dejaron una marca que transformó el dolor en fuerza, la burla en propósito, y el silencio en una red de mujeres invencibles. El video de su discurso se hizo viral en toda Latinoamérica, y así, Daniela, la joven que fue burlada por su discapacidad, se convierte en un símbolo no de compasión, sino de respeto. Valencia y cambio social. Mensaje para la audiencia. No subestimes a nadie por cómo se ve, cómo se mueve. Algunos nacen para volar, aunque sus alas son diferentes. Daniela no buscaba venganza, buscaba libertad. Y la encontró en el lugar más poderoso de todos, en ella misma.